Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening, my dear students. Today we shall complete our discussion regarding to punctuation and how to punctuate. Today we shall discuss or complete our discussion regarding to quotation marks, ellipsis dots, apostrophes, question marks, exclamation, period, and praxis slash. Let us start with quotation marks. In legal English language and in general and traditional, either traditional or plain language, quotation marks have six uses and twice misuse. Again, quotation marks have six uses and twice misuses. The first usage of quotation marks of quotation marks is you have to use quotation marks when you are creating a passage, but such passage must have maximum limit waiting a passage of only or which must not exceed 50 words. 50. So if the passage more will more than 50 words, don't use quotation marks. Only use quotation marks when you're creating passage only 50 words or less, fewer than 50 words. Otherwise, set off the quotation. For example, when we want to write the following sentence, Ahmed's supervisor told him that he would be off out of door. Means dismiss. If he, or in the case, if he complained one more time, his colleague said. The writer in such a sentence is quoting the supervisor. Also, when we want to write the following sentence within earshot of both parents and students, Hosni code exception this raising and Picasso painting absence before leaving the middle of the class. The writer in such sentence is waiting Hosni. Also, another example, a quarter century ago, under Anwar or Ayman or anyone wrote the following sentence. The government as an employer must have a wide discretion and control over the management of its personal and internal affairs In such a case, you had to use quotation marks.
بنتكلم يا اولاد على كوتيشن ماركس او علامات الاقتباس. لها 6 استخدامات، ولها حالتين ما تستخدمهمش فيها. اول حاله من حالات استخدامات الكوتيشن ماركس استخدمها لما اكون هقتبس باراجراف اقل من 50 كلمه. اكتر من 50 كلمه لا، ما اقوم الغي خالص. م? الغي خالص الاقتباس. الغي الاقتباس، مش علامه الاقتباس. يبقى انا عندي الماكسيمم ليميت اوف كوتيشن 50 words. فضربنا مثلا، قلنا مثلا على سبيل المثال ان السوبرفايزر بتاع احمد قال له انت انت هتترفد، هتتفصل اذا اسأت استخدام حقك في الشكوى تاني، وان اذا اشتكيت زميلك م? آه، اساءة لاستخدام حق الشكوى دي مثلا. اوكي. الرايتر هنا نقل الكلام عن مين؟ عن السوبرفايزر، هو اللي قال له. اوكي. فاحط هنا الكلام اللي اتقال. الكلام اللي اتقال اقول، اما نقول مثلا انت هتبقى اوت اوف دور، يعني انت هتترفد. الكلام ده كلام مين؟ كلام الرايتر ولا كلام السوبرفايزر؟ كلام السوبرفايزر. احطه هنا بين ايه؟ كوتيشن ماركس، اللي نطلق عليها باللغه العربيه كده علامات تنصيص. اوكي. ليه؟ عشان ابين ان الكلام ده مش كلام الرايتر، كلام السوبرفايزر. مثل تاني، اقول مثلا على مشهد من الجميع وعلى مسمع ومرأى من اولياء الامور والطلبه، حسني وصف الاكسبشن او المعرض ده انه يعني حاجه يعني مثيره للملل، مثيره للاشمئزاز، وكان فيها لوحه بيكاسو، فوصف ان هي حاجه يعني سن يعني. اوكي. طيب، اما وصفها ان هي مثيره للاشمئزاز، او وصفها ان هي فيها نوع من الخطيئه او الخطا، الكلام ده كلام حسني ولا كلام الرايتر؟ كلام حسني. احط بقى الكلام ده، الوصف ديسكربشن ده اللي جاي على لسان الاخ حسني ده، احطه بين كوتيشن ماركس. مثال تاني، او مثلا يجب ان تتمتع الحكومه باعتبارها الامبلور او صاحب العمل بسلطه تقديريه وسيطره واسعه على اداره موظفيها وشؤونها الداخليه. وشؤونها الداخليه. مين اللي قال الكلام ده؟ احد او انور. احط الكلام اللي قاله بين كوتيشن ماركس. ده الاستخدام الاول للكوتيشن ماركس. يبقى انا الاستخدام الاول للكوتيشن ماركس اما اكون انا عايز اقول كلام او اكتب كلام، الكلام ده ورد على لسان شخص انا مقتبسه من شخص اخر، ورد على لسان شخص اخر، اتكتب في كتاب شخص اخر، اتكتب في مقال شخص اخر، مش كلامي، كلام شخص اخر. بحط الكلام ده فين؟ في كوتيشن ماركس او بين كوتيشن ماركس. انا صوتي مسموع يا اولاد ولا مش مسموع؟ في مشكله في الصوت؟ في مشكله لما اقابل حد في الصوت؟ تمام. استخدام الثاني للكوتيشن ماركس، you had to use quotation marks when referring to a word, to a word as a word, or a phrase as a phrase, although italics are better in such a case if you do this frequently. If you want to use frequently,
refraining to a word as a word, phrase as a phrase, italics. More better than quotation marks. More shall be more better than. So when you want to reframe a word as a word or a phrase as a phrase, you have two possibilities. The first one, use quotation marks. Okay. Oh, it's better when you shall do this step frequently. Use italics rather than quotation marks. Also, you had to use quotation marks to provide the definition. So the second usage or third usage of quotation marks in the case of providing a definition. For example, a word malice. A word malice contains an ambiguity. When I want to write the following sentence, malice contains an ambiguity. Malice as expression in such a case must put between two quotation marks. Quotation marks. Another example, both circuit codes, both circuit codes turn to legislative history to determine the meaning of the phrase. Value as of the effective date of the plan. Values as the effective date of the plan must put between quotation marks. Another example, definition, joinder means here in such a case we shall define joinder. Defining joinder as uniting the parts of all claims in a single lawsuit. The definition of joinder must put between twice quotation marks. الاستخدام الثاني لعلامات الاقتباس. اما اكون انا عايز اعمل انسبوت، اعمل اشاره واخلي كلمه او عباره عايز يعني تبقى هي انسبوت بالنسبه لي، عايز اركز عليها قوي، اخلي الريدر يركز عليها، على الرغم اننا زي ما ممكن بتشوفوا الكتاب كده في الاحوال اللي زي كده بيبقى الافضل الايتاليكس او الخطوط المايله هنا افضل. يبقى انا لما اكون عايز اركز على جمله كجمله بتاعتي انا مش بتاعت حد تاني، اوكي، او باراجراف او فكره او كلمه احطها بين كوتيشن ماركس، رغم ان الخط المايل هنا زي ما انتم بتشوفوا في الكتاب بعض الباراجرافز بيبقى في ايتاليكس او خطوط مايله. دي بكيد دي مش جايه كده يعني راندوم، ولكن دي معناها ايه؟ ان انا عايز اقول لك خلي بالك من دي. فهنا عشان انا اركز على كلمه او اركز على الجمله عندي حلين، يحط الكلمه او الجمله او الفقره دي بين كوتيشن ماركس او الايتاليكس او الخطوط المائيه. كمان هستخدم كوتيشن ماركس
لما اكون انا عايز احط definition زي ما قلنا مثلا كلمه malice، اللي هي كلمه malice هنا هي طبعا لها expression malice وماليس aforethought، القصد المصمم عليه. اما اكون انا عايز اعرفها احط ماليس هنا، احط الديفينيشن هنا بين quotation marks. عايز اركز على كلمه ماليس ومفيش تعريف، احط الماليس نفسها بين quotation marks. برضو ما ضربنا مثل، قلنا في الاكزامبل بتاعنا قلنا both circuit codes turned to the legislative history, legislative history to determine the meaning of the phrase value as the effective date of the plan. هنا بحطها بين ايه؟ بين quotation marks. لما اقول مثلا عايز definition اعرف الجوينر، اقول هنا الجوينر وبعد كده احط تعريفه هنا ايه؟ بين quotation marks. ده الاستخدام الثاني للكوتيشن ماركس. الاستخدام الثالث use quotation marks. use quotation marks when you mean the following: 1. So-called. 2. Self-styled. 3. So-called but not really. Not really. For example, certain form of expression have, if you want to write the following sentence, certain forms of expression have been described as illusory promises. Illusory promises. I had to put illusory promises here between quotation marks. Quotation mark mean so-called in such case. Certain form of expression has been described as illusory promises. It means that such a certain form of expressions, so-called illusory promises. Another example, Sammy had a cable troubleshooter questioned Fauzi about the message. Here, the codes mean self-start. It means that Sammy calls himself as a cable troubleshooter. Another example, Ayman's apple. If I want to write the following sentence, Ayman's apple has been made to discover the origin of the concept of consideration to construct to construct the correct definition of consideration and to express in words the true consideration doctrine, by means of which they express in words the true consideration or of which the enforceability of informal promises can be determined. So, Amnesty effort has been made. If you want to write the following sentence, so if I want to write the following sentence, Sammy, a cable eminence effort has been made to discover the origin of the concept of consideration to construct.
the correction definition of consideration and to express in words the true consideration doctrine by means of which the enforceability of informal promises can be determined. Another example, but there is no specific definite origin to be discovered. No particular, no particular definition can be described as the only correct one, and there never has been uniform doctrine by which enforceability can be detectively determined. The quotation marks show in such example that the writer questions the accuracy of the words. كمان بنستخدم quotation marks لما يكون المعنى فيه ما يسمى أو ما يسمى بذاته أو هو بالفعل ولكن هو يسمى بذلك ولكن ليس كذلك. لما نكون عايزين نوصل للمينينج ده أو المعنى ده. على سبيل المثال لما قلنا مثلا يمكن وصف بعض الأمور بالوعود الوهمية، يعني ايه؟ يعني انه يطلق عليها او ما يطلق عليها وعود وهميه. اروح جاي حاطط الوعود الوهميه هنا بين ايه؟ كوتيشن ماركس. اقول مثلا ايه؟ سامي سأل ان مصطلح الاخطاء اللي هي موجوده في الكيبلز او في الكابلات هنا، الاقتباسات هنا تعني ان هو مصمم ذاتيا، وسامي هنا يعني ان هو شايف ان هو ده الكرييتيف، الشخص اللي هو يقدر يحل كافة المشكلات الخاصة بالكيبلز هنا في هذه الحالة، فاحط دي بين كوتيشن ماركس. المثل الثالث لما قلنا جهود مضنية قد بذلت لاكتشاف اصل كلمة الاعتبار ولبناء التعريف الصحيح او التحديد التعريف الصحيح للاعتبار. ده هنا يعني المذهب، مذهب، فيحط هنا الدكتورين هنا بين كوتيشن. الاستخدام الرابع الضوء، quotation marks. الضوء quotation marks are traditionally used for titles of movies, songs, and poems, as well as articles, follow the standard form of legal citations. For example, when I want to write the following sentence. In the screenplay, concealed, imagine obtains information from an retired city clerk who sells tomatoes. Another example, in such article entitled Supply Side Journalism, Sami argues that England's welfare state has become so elaborate and labor costs so expensive that companies cannot afford new works. على الرغم من ان علامات الاقتباس دي بتستخدم زي ما قلنا في ايه؟ عناوين الافلام، القصايد، قول مثلا عنوان قصيده، عنوان اغنيه، في المقالات، قول مثلا مقال عن كذا، لكنها بتستخدم بالكثير في الامور القانونيه. اقول مثلا ايه؟ بالنسبه للسيناريو الكونسيل اللي هو اللي حصل اخفائه
هنا الكونسيل ده انا احطها بين ايه كوتيشن ماركس. اما اقول مثلا ان سامي في السيناريو اخفى، او مازن اخفى معلومات عن خاصه بموظف معين او بتاع، هنا اخفى احطها بين هنا كونسيل احطها هنا بين كوتيشن ماركس. الفifth usage use single quotation marks for quoted words within quotations. يبقى هنا هنتكلم عن السنجل quoted word او السنجل quotation mark for a certain case in which we put twice quotation marks, double and single. We must use single quotation marks for quoted words within quotations. For example, in the case of planet. So the driver coming and attempt to flee, but he was unable to get out because the door to the path was jammed and struck. Jammed and struck. Jammed and struck. Here, in such example, quoted words put within quotations. So, in such a case, we shall use single quotation mark, single, between double quotation marks. Code language goes from the door to inside, but the code has quoted testimony in the phrasing jammed and stuck. في بعض الأحيان احنا بنستخدم أكتر من quotation marks، دبل وسنجل. احنا بنستخدم السنجل جوه الدبل. فما قلنا مثلا على سبيل المثال ان المدعي راى او شاف السائق قادم وحاول الفرار، ولكنه لم يتمكن. خلي بالكم هنا من الفرار، لان باب المكان كان مغلق، مما ادى الى انه هو اتحبس في الداخل. باب المكان كان مغلق لانه اتحبس بما ادى انه اتحبس في الداخل. ده هنا بحطها بين دبل كوتيشن ماركس، لكن مغلق احطها بين سنجل كوتيشن ماركس. يبقى انا حطيت كلمه بين سنجل كوتيشن ماركس between paragraph or phrase put within double quotation marks. The final usage of quotation marks, you place quotation marks correctly in relation to the other punctuation. Periods and commas goes inside. Colons and semicolons go outside. And question marks and exclamation. So the final usage of quotation marks, place quotation marks correctly in relation to the other punctuations. Periods and commas must go inside, while colons and semicolons must go outside. Question marks and exclamation points go either inside or outside, depending on whether they are a part of weighted matter or not. Again, you had to place quotation marks correctly in relation to another. Here, in such case, we explain and discuss how to use quotation marks in relation to other punctuation.
For example, we had to put quotation marks before or after periods or commas or semicolons or colons. Quotation marks must place inside periods and commas. Why? Why? Quotation marks must put outside colons and semicolons. And regarding to question marks and exclamation points, we can put it either inside or outside, depending on whether they are a part of quoted matter or not. Quoted matter or not. For example, if you want to write the following sentence, police officer testified that Yasser seemed nervous. Nervous. Here, quotation marks, and comma. Comma here, put inside quotation marks, not outside. Adding that the one point he seemed gentle to the point of arousing the sense of alarm. Another example, the written review of Ahab's performance stated that well thought out analysis was lacking. Here, semicolon. Semicolon put outside quotation mark. That his understanding of financial analysis was a measure of weakness. Again, we put semicolon outside quotation marks, and that he had a tendency to bulldoze people. That were about the usage of quotation marks. What about the cases of misuse quotation marks? Quotation marks had twice misuses. The first one, don't put quotation marks for phrasal adjective. Don't use quotation marks for phrasal adjectives. For example, if you want to write the following sentence, this declining interest rate scenario seems unlikely. Declining interest rate. Here, we must not put such phrase between quotation marks. Quotation marks. Why? Because such a phrase considered phrasal adjective. So must not put between quotation marks. Another example, according to Freud on the market, on the market here consider phrasal adjective. If we want to write the following sentence, according to Freud and to the Freud on the market theory, if the market itself defrauded by misrepresentation, then plaintiffs who relied on integrity, the market price when buying securities have
presumptive relate on those misrepresentations. Here, fraud on the market, which appear in the slide. Okay, fraud on the market must not put between quotation marks. Also, don't use quotation marks ما احطش علامات الاقتباس لما يكون انا عايز اوصف حاجه. يعني اقول مثلا ايه ان سيناريو انخفاض اسعار الفايده مش وارد. طيب انخفاض اسعار الفايده دي صفه، ما ينفعش احطها بين كوتيشن ماركس. اما اقول وفقا لنظريه الاحتيال. طيب الاحتيال في السوق دي هنا ايه؟ صفه، ما تنفعش تتحط بين quotation marks. Also, don't use quotation marks merely to emphasize a word. Merely to emphasize a word. For example, when I want to write the following sentence, there is not any evidence of such behavior. Any in such case must not put between quotation marks. Another example, although Talat Mustafa Company claims to have been harmed, it has produced no evidence of date. Claims in such a case must not put between quotation marks. ده كان فيما يتعلق باستخدامات الكوتيشن ماركس. هنيجي لاستخدامات الاليبسس دوتس. الاليبسس دوتس الاليبس دوتس هي عباره عن ellipsis دوتس، هي 3 نقاط بيوضعوا على السطر. اوكي، زي ما ظاهر دلوقتي على السلايد. انت بستخدم الاليبس دوتس. use 3 ellipse dots to denote that you have omitted something from within a sentence. For example, states. In most states, here I had to put 3 ellipse dots. Require that landlord to put the tenant in actual possession of the premises at the beginning of the leasehold term. The culture has detected the phrase with but few exceptions, which an original was enclosed in a pair of commas. Another example, if I want to write the following sentence, the emitted claimants have to be viewed as a members of classes whose counters are by no means self-evident. Coulter has omitted the words in other words which in the original were enclosed in a pair of commas. Another example, in presenting few
of the recognized authority techniques, the author tried to group and phrase them in a way that shows how many distinct aspects of the case or of a doctrine there are. A quoter has omitted the words at page 77, which in the original were enclosed in a pair of commas. Second comma is retained as specified in proof. امتى بستخدم اللبس دوتس او اللي هي النقاط ما يطلق عليها نقاط القطع، اللي هي النقاط الثلاثيه، النقاط اللي بتبقى على السطر نفسه. بستخدم ثلاث اللبس لبس دوت. اوكي، عشان اوجه الانتباه ان انا عندي حاجه هنا اتحذفت داخل الجمله. على سبيل المثال لما اقول مثلا عايز اقول ارتكل معينه، مثلا ارتكل نمبر سي مثلا 230 of Egyptian Penal Law، ماده 230 من قانون العقوبات، اللي بتنص على ان من قتل نفسا مع سبق الاصرار والترصد، من قتل شخصا مع سبق الاصرار والترصد يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد. طيب لو انا مش عايز اقول الارتكل كلها، اوكي، وعايز اقول جزء في الاول وجزء في الاخر تاني، انا ممكن تكون ارتكل كبيره، وانا يعني في المقال او في البحث او او في الكتاب اللي هكتبها او في الجمله اللي هكتبها، مش محتاج تاني، مش محتاج كل الفقرات بتاعت الارتكل. لا، هحتاج الفقره الاولى مثلا. هو هفترض مثلا الارتكل فيها مثلا ايه، الماده فيها 7 فقرات، انا محتاج الفقره الاولى والفقره مثلا السادسه. طيب اكتب دي ازاي؟ اكتب الفقره الاولى وبعد كده 3 الليبس دوتس، وبعد كده اكتب الفقره السادسه و3 الليبس دوتس. عشان اعمل ايه؟ اقول للراجل الشخص اللي بيقرا ده خلي بالك ان دي مش الارتكل كامله، لكن انا حذفت منها اجزاء لان هي يسلس بالنسبه لي. انا لما بحط مثلا ارتكل بحط الاجزاء منها اللي انا يعني محتاجها عشان اثبات حاجه معينه، او عشان استفيد منها بحاجه معينه، او عشان اشير ليها بحاجه معينه، او تعتبر ريفرنس ليها بحاجه معينه هتفيدني في الجمله او في الباراجراف او في البحث او. فانا مش محتاج، لو في بعض الارتكلز مثلا بتبقى نص صفحه، طب انا مش محتاج النص صفحه دي، انا مش محتاج اكتر من فقره في الاول وفقره في النص. فهحط الفقره اللي انا محتاجها و3 الليبس دوتس، ثم الفقره الثانيه اللي انا محتاجها، ثم 3 الليبس دوتس. يبقى انا قلت للراجل اللي بيقرا كده ان خلي بالك ده النص مش كامل، النص مش ايه، مش كامل. طيب ده بالنسبه للليبسس اما اكون انا عايز استخدم 3 الليبس دوتس. انا ممكن استخدم كمان 4 دوتس، 3 ellipsis dots بلس period، 3 نقاط، وبيبقى فيه ايه آه نقطة رابعة، يعني 3 دوت، بس واحدة في 3 فيهم ellipsis dots، الثانية period اللي هي تعتبر في الستوب اللي في الآخر اللي أنا بنهي بيها الجملة. When you have omitted something at the end of the sentence, a space goes before the first dot. Goes before the first dot. For example,
An arrest is neither convention of a crime, nor even a final formal charge of a crime. Okay, here I put 4 dots, 3 ellipse dots, and plus period, and the space goes before the first dot. Here, the original sentence contained with the word but is merely an order holding a person in custody until he or she answers a complaint. Another example, if you want to write the following sentence. The court, the court held that discrimination based upon or based on union activity constitutes and unfair labor practice. After practice, I use 4 dots, 3 ellipses, and or combine with dots. Okay. Another example. If I want to write the following sentence, the labels of such companies made no reference to the investigation. The original sentence continued with the word but, but affirmatively asserted various other matters. Various other matters. استخدم، احنا قلنا بنستخدم النقاط القطع الثلاثيه. انت الرباعيه انا بكون استخدم بقى ايه؟ 3+1. امتى؟ لما اكون انا عايز احذف حاجه في نهايه الجمله، مش في النص. بس انا هنا هسيب مسافه قبل النقطه الاولى. في الثري الليبس دوتس انا ما بسيبش مسافات. هنا هسيب مسافه قبل النقطه الاولى. فقلنا مثلا على سبيل المثال، اما اقول مثلا الاعتقال او القبض لا يمثل ادانه او لا يعد ادانه بجريمه او يعد بمثابه ادانه بارتكاب الجريمه، ولا حتى ادانه بتهمه. اوكي، بارتكاب جريمه. الجمله الاصليه المفروض انها تكون ايه؟ ولكن هو مجرد امر يعني او مجرد حاله من حالات التحفظ مثلا. طب ما انا ما كملتش، اروح جاي حاطط هنا فور الليبس دوتس وسايب مسافه بعد اخر حرف وقبل اول نقطه. اوكي. استخدام الرابع. use four dots, a period plus 3 ellipse dots when you have omitted a material following sentence but quotation continues. Quotation continues. No space in such a case. Contrary with the last case, no space goes before the first dot. هنا ما احطش نقطه قبل الايه، ما احطش، ما اسيبش مسافه قبل النقطه الاولى زي الحاله اللي كانت قبل كده. اوكي. على سبيل المثال لما اقول مثلا ايه seeking admission of video and photographs of witness hardly unusual here I put 4 dots without any space before the first dot. Okay, attacking witness, demon,
Irrelevant is a fully acceptable and expected litigation uh, tactic. The original passage reads, seeking the admission of video and photographs of witness is hardly unusual. Another example, although to seek the admission of such evidence slowly so that the witness is made to appear evil may across the line. There is nothing in the record that shows such purpose. On the contrary, attacking the witness demeanor, if relevant, is fully acceptable and expected litigation uh, tactic. Litigation tactic. Another example, American court system is complex. Each state runs its own separate system of courts. No two-state systems are exactly alike. What makes matters even more mixed up is the double system of court in such countries, state and federal. In the original passage, the additional sentence came where the ellipsis dots now appear. The details of code structure can be quite technical and confusing even to lawyers. هستخدم زي ما قلنا الأربع نقاط لما أسيب حاجة بعد مش قبل، وهنا مش هسيب مسافة. هنا مش هسيب مسافة. تمام، فقلنا مثلا على سبيل المثال إذا إن طلب الخاص ب إرفاق مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية للشاهد ما هوش بالأمر المعتاد. أوكي. وهسيب بقى بقية الجملة إن طلب قبول الفيديو للشاهد ليس بالأمر المعتاد. هنا هسيب بقى على الرغم من ان السعي لقبول هذه الادله فقط حتى يبدو الشاهد وكانه شخص ايفل، شخص شيطان قد يتجاوز او شرير قد يتجاوز. هنا سبت بقيه الجمله، حط هنا فور اليبس دوتس ومش هسيب مسافه. ومش هسيب مسافه. ده فيما يتعلق بالاليبس دوتس. هنتكلم بعد كده على الابوستروفز. apostrophes. عندي two common usage و two common misusage of apostrophes. طيب، the first common usage of apostrophes use apostrophe to indicate the passive case, to indicate the possessive case. The possessive case. Again, use an apostrophe to indicate possessive case. For example, if I want to write the following sentence, she insisted that she had no knowledge of the uh, metropile concealed the tracks gas tank. Another example, the staffer's responsibility was handle both agencies' telephone calls, including the three calls that originated from Layla home. استخدم الفصلة العليا اللي هي الابوستروف
حتى يطلق عليه في الكومن كده يقول لك ابوستروف اس، ابوستروف. الابوستروفي هنا لها استخدامين شائعين، وفي حالتين ما ينفعش نستخدمهم. اول استخدام اما بتكلم على حاله الملكيه، اقول مثلا على سبيل المثال هي اصرت ذات ان هي ما عندهاش اي نولج عن ان الميثامفيتامين، اللي ماده الميثامفيتامين اللي كانت مخبأه في التانك بتاع الغاز وهي بتتفتش، ما عندهاش اي فكره ان الماده دي ماده كذا. دي انا هستخدم هنا ايه؟ التراكس جاز، عشان هنا في ملكيه، في اشاره الى الملكيه، تراكس جاز تانك. فبستخدم هنا ايه؟ بستخدم apostrophe، بستخدم apostrophe. حالة تانية برضو اما اقول مثلا Strafford's responsibility Strafford's، هنا استخدم apostrophe apostrophe. هنا ايه؟ بستخدم apostrophe، مفيش بعدها هنا اس ولا تي ولا اي حاجة خالص. Responsibility was handle both agencies telephone calls, including 3 calls that originated from Lila's home. فهنستخدم هنا الابوستروفي عشان اشير الى الملكيه، possessed. اوكي. كمان use apostrophe to make omission of one or more characters, especially in an contraction. For example, when I want to write, you won't drive the nail straight if you don't hold it straight. And so also you won't achieve an effective system of law unless you give some heed to principles of legality. Another example, many lawyers use these estate planning solutions, and many who don't use them don't understand why they don't. Another example, back to the late of 80, 80, the clip was stopped at 2 clocks. 2 clocks. Clock هنا O apostrophe clock in the morning for driving under the influence. دي الحالة الثانية لاستخدام apostrophe. الحالة الثالثة use apostrophe to make omission of one more characters, especially in contraction. استخدم الفاصلة الدلالة على إن في حرف اتحذف، يعني مش حالة ملكية ولكن في حرف عندي اتحذف. ف يا إما بتدي اختصار في حالة الملكية، يا إما بتدي انديكيشن إن أنا عندي حرف اتحذف. أوكي، زي الأمثلة اللي إحنا قلناها. طيب، what about the cases of preventing usage of apostrophes? Generally, don't use apostrophe to form plural, to form plural, but dot your I's and cross your T's. ما استخدمش الفاصلة الابوستروفي عشان اعبر عن الجمع، اعبر عن الملكيه بس، ولكن ما استخدمهاش في التعبير عن الجمع. على سبيل المثال اما يجي اقول مثلا ايه the evidence showed the applicants okay entered
enter, to adopt a mark that suggests purchase, 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 a successful mark already in use by another. في الحالة دي البيرشيسل هنا ما احطش بعد الار ابوستروف، لا، ار اس على طول، ار اس. بيرشيسل ما اقولش بي يو ار سي اتش اي اس اي ار ابوستروفي اس، لا، BURCHASERS مش apostrophe S. Another example اما اجي اقول سامي will attend to جيهان open house. هنا ما اقولش سامس او سامي، بس اشيل هنا apostrophe. Another case اما اجي اقول مثلا in the 1990s ما احطش هنا apostrophe، لا، اس على طول جنب زيرو. No zone and so intimate, personal or private that immune from staying eye of law. هنا ما احطش بعد 1990 1990s، ما احطش هنا جنب الاس او فاصل بين الصفر وبين الاس، الصفر بتاع 1990 والاس ما احطش هنا ابوستروف، لا، ما احطش ابوستروف. طيب don't drop necessary apostrophes. Don't drop necessary apostrophes. For example اما اجي اقول مثلا ايه جيلان فهمي okay then visited one of hotels many shops. hotels هنا ما اقولش HOTELS، لا، apostrophe S، لان هنا ايه دي تعتبر صفة. اما اقول مثلا امجد went immediately to جابر house. جابر هنا لازم بعديها كوما. طيب ده بالنسبة للابوستروفز. نيجي للكويشن ماركس. كويشن ماركس علامة الاستفهام. علامة الاستفهام أو الكويشن مارك ملهاش غير استخدام واحد. Use a question mark after direct question, not indirect question. استخدم الكويشن مارك بعد الدايركت كويشن. اما اقول مثلا does it make sense to talk about evolutionary change in the history of law. هنا direct question احط question mark. او مثلا when is there no right answer to the question of law. هنا question mark. indetermining contracts plain meaning. Should the court look to general linguistic usage in the nation or in a particular locality. احط هنا question mark. اما اجي اقول مثلا should the court consider meaning attached to words by people in particular occupation, religion and ethnic group، برضه نفس الحكايه. which meaning
should be used in Ayman, in Ahmad are not members of the same group. برضه هنا question mark. question مش quotation. أقول مثلا should the question be resolved on the basis of which party has prior knowledge, charging the party with knowledge of the meaning that other side might attach to the language. هنا بحط question mark. امتى بقى ما بحطش question mark؟ don't use question mark after indirect question. الكلام اللي احنا قلناه من شويه. اما اجي اقول مثلا she asked whether anyone present had been seen the accident. She asked. Indirect question. I must not, in such a case, put question mark. He wondered whether the weapon in question was the one he had confiscated from the dome. ما احطش هنا question mark لان هنا ايه indirect question فما احطش هنا question mark. ده بالنسبة للكويشن مارك. ماذا عن الاكسكليميشن بوينت أو علامة التعجب؟ exclamation point. عندي ف exclamation points عندي one use one misuse. The using of exclamation points, use exclamation point after an exclamatory word or phrase or sentence, especially when quoting someone else. Again, use exclamation point after an exclamatory word, phrase, sentence, especially when quoting someone else. For example, when I want to write the following sentence before belonging into the sea, the captain shouted, "We are going over now." Okay, we are going over now. Here, I put exclamation point after now. Another example. Within seconds, the war cries, "Help! Help!" Exclamation war, exclamation point. Help! Man over bow. استخدام علامات التعجب. عندي حالة واحدة لاستخدام علامة التعجب وحالة ما استخدمش فيها علامة التعجب. ايه اللي انا حالة بستخدم فيها علامة التعجب؟ بستخدمها لما يكون في كلمة بتشير التعجب وليس الإعجاب، عبارة، جملة. اوكي، استخدم هنا علامة التعجب. طب امتى preventing misused exclamation points? Generally don't use an exclamation point to express your own surprise or amazement. Or surprise, or your surprise or amazement. For example,
when I want to write the following sentence, yet they cannot support this argument. Here, I express my own surprise, my own amazement. So I must not use exclamation point in such case. Another example, despite such overwhelming precedent, the court held otherwise. Also, in such a case, we must not use exclamation point. ده بالنسبة لعلامات التعجب. نيجي بقى للباوند. الباوند لها 3 استخدامات. Use a pound to end the sentence. ده استخدامها الأول. That is neither a question nor exclamation. أحطها في نهاية الجملة اللي لا هي استفهام ولا فيها تعجب. يبقى نهاية الجملة لو فيها استخدام حط كوتشن مارك، لو فيها تعجب هحط فيها exclamation، لو ما فيهاش لا دي ولا دي هحط فيها period او احط فيها نقطة. For example, legal scholars make much of distinction between public and private law. أما نقول تاني برضو, but as many common law scholars have pointed out, that distinction seems less and less relevant as time goes on. الحالة الثانية use period to indicate abbreviations such as Mr. Mrs. أو مثلا إيه such theory was the first put forward by Dr. مثلا أيمن الزيني. دي ار أو دكتور هنا دي ار بحط جنبها هنا period أو نقطة. أقول مثلا السيدة أوكي، أحط بعد كلمة السيد أو السيدة أو دكتور مثلا دي ار أحط هنا إيه period. كمان put the bell outside burn cheese or practice that enclose only part of sentence but inside parentheses or practice that enclose complete sentence. For example, يعني نقول as well has no effect on joint tenancy property because well is pure testament conveyance effective only at the death at which time the decedent rights is the property evaporate. هنا حطينا البيريود after inside parentheses احطها داخل القوس اما اجي اقول مثلا على سبيل المثال plaintiff who establishes negligence but not malice, not intent, also has provide competent evidence of actual damages. The changes the common law rule that damages would be pursued.
by law for injury to reputation and don't require proof. Another example, actual damage may awarded not only for economic losses, but also for injury plaintiff's reputation in the community for personal uh, humiliation and distress. أحط النقطة مع الأقواس. أحط النقاط خارج الأقواس أو أحط النقاط داخل الأقواس. بحط النقطة خارج القوس لما هنا بنهي الجملة كاملة، لكن أحطها داخل القوس لما تكون هي فيها جزء فقط من الجملة. طب داخل أقواس اللي بتحتوي على الجملة كاملة. أوكي، يعني مثلا على سبيل المثال أقول مثلا المدعي الذي يثبت عملية الإهمال، يثبت الإهمال، يجب أن هو يقدم أدلة على ذلك. دي خروجا على القاعدة العامة اللي بتنص على الأضرار اللي بيفترضها القانون بسبب لا تتطلب إثبات. هنا بحطها هنا إيه جوه القوس مش خارج القوس. طيب. نتكلم بعد كده على البراكسس. براكسس عندي 3 uses وواحدة misuse. use practice or use a pair of practice and quotation to enclose an editorial comment, correction, explanation, interpolation, interpolation, or substitution, or translation that wasn't in the original text. For example, I want to write the following sentence. The action arose ex delicto, not ex contracto. Ex contracto, right from contract. The quoter has supplied translations. Here I put comma or practice in such a case. ما اجي اكتب مثلا مهتاب is responsible for all drugs she personally handled or anticipated handling and for drugs involved in additional acts that being reasonably forcible by here were committed in furtherance of the conspiracy. The quoted matter originally used the words and he the pronoun used in the stated quoted has substituted she and ill. لاستخدام الأقواس. بستخدم الأقواس زي ما قلنا استخدم الأقواس
عشان احط تعليق. احنا قلنا قبل كده ممكن نستخدمها عشان الاقتباس. لا، هنا الاقواس دي عشان احط تعليق، تفسير، تصحيح، استيفاء، استبدال، ترجمه. مش موجوده في النص الاصلي. بس هنا الاقواس زي ما موجوده كده عندكم في الكتاب دي، اللي واخده شكل مختلف. ستريت، ستريت، مش كيرف. يبقى استخدم الاقواس اللي هي ستريت دي عشان احط تعليق، تصحيح، تفسير، استبدال لكلمه، ترجمه. هنا في الحاله دي بستخدم ايه؟ بستخدم ال practice. Use a pair of practice around the any character that you change in or add to quoted material. استخدم اتنين من الاقواس حول اي حرف، او انا هغيره او هضيفه الى الماده المقتبسه. For example, the search warrant requirement arose from the founders understanding that power, power, I put P here between pair of practice. In a heady thing, and history shows that the police acting on their own cannot be trusted. In the quoted material, power, power began the sentence and was uppercase, 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 حرف بكابيتال, uppercase. Another example, the quote, quoting that the interpretation should guard against changing ing must put here in such case between pair of practice. The meaning, since this would go beyond mere interpretation. In the quoted material, in the quoted material, the phrase was, we caution the quote must not change a meaning. هنا معناها ان انا ببقى غرضي ان انا اقول ايه، بحذر المحكمه، بقول لهم لا، ما تغيروش من المعنى. Another example, as Rami said, is in decent, the quote present balancing approach adequate to the quote function of forming public policy function that in the absence of parliament action, weighted matter used is the word arcuated. The quoter had changed the word to uh, arrogate to fit syntax. طيب، كمان استخدم ال pair of practice في ايه؟ استخدم use a pair of empty practice to show the deletion of a part of words. استخدم اقواس فاضيه لإظهار حذف جزء من كلمة. على سبيل المثال بقول Supreme Court has repeatedly held that essential function of the warrant is to assure. هنا بحط empty practice. The individual
whose property is searched or seized of the lawful authority of the executing officer, his need to search, and limits of his power of search. Weighted material actually use the form of the form choice. Another example, when a case become moot, a court cassation, a court of cassation lack subject matter jurisdiction over the action. Weighted material actually use singular lacks after singular subject of court of cassation of cassation. طيب امتى بيبقى بنقول ان في preventing preventing or misusage of practice. Don't use practice in the place of ellipsis dots اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. When one or more words have been deleted without any replacement language. For example, أما أجي أقول مثلا although jihad need not to show significant injury, she have suffered at least some injury. Several words have been deleted in such a case, despite the foregoing arguments. Here we must not use practice. Okay. كمان لما اجي اقول مثلا several state provide statute that compliance with applicable governmental statutes, the presumptions that defendant exercised due care. Several words here also have been deleted. Some legal implication most important. هنا في هذه الحالة ما بستخدمش الأقواس. طيب آخر حاجة يمكن هنتكلم عليها أو الجزء اللي قبل الأخير السلاش أو الفيرجول. عندي السلاشز لها 4 uses and 1 misuse. The first use of slash uses slash to separate numerator from denominator. Use slash to separate the numerator from denominator in function. أما يكون عندي البسط والمقام أو الربع 3/4 أحط هنا إيه؟ سلاش. أحط هنا سلاش. يبقى امتى هستخدم السلاش؟ اول استخدام للسلاش لما هكون انا عايز افصل بسط عن مقام. بسط عن مقام بستخدم هنا في هذه الحالة السلاش أو الفيرجو. تاني حالة in informal writing use slash or Virgule use slash as shorthand single for bill. For example أما نيجي نقول مثلا إيه 2000 euro
I had to put slash أو virgule between 2000 and year. $100 per hour. Per hour. Put slash here يعني. Instead of per, put slash instead of using per hour. Put slash between the number 100 and hour. Okay. The third usage in informal, not a formal writing, use slash to separate the elements in the date. أقول مثلا النهارده كام؟ فو 2024. فيرجول. أفصل التاريخ 4/4/24 بمناسبة يوم الأربعاء النهارده. 4/4/24 بحط هنا إيه؟ سلاش أو فيرجول. وده بيكون في الانفورمال رايتنج. كمان في الانفورمال رايتنج use a slash to separate alternatives. But remember to avoid and or. اوكي، اما اقول مثلا ذا جانيوري فبراير، هنا احط بين الاثنين سلاش. issue is devoted to drafting better corporate documents. اقول مثلا ايه employee independent contractor, employee employer, violent non-violent. احط بينهم هنا ايه؟ سلاش. احط بينهم سلاش او فيرب. طيب ماذا عن preventing او الميس يوسج اوف سلاش؟ احنا قلنا عندنا one misuse of slash. ايه هي؟ don't use slash when nem dash or hyphen would suffix. For example, so I want to write the following sentence: an essential element of the employee. employee هنا احط هنا ايه؟ em dash، ما احطش virgule او slash. And em dash works here because the employer and employee aren't the same. Okay. I'm a lawyer consultant. Okay. احط هنا ايه؟ lawyer consultant. احط هنا em dash، ما احطش slash. هذا فيما يتعلق ب punctuation او شابتر الخاص بالبونكتويشن. وبكده يبقى احنا انتهينا من البونكتويشن.